all, in 3 days we get to understand what is the political situation, and this conversation triggered by several reports by human rights organizations that perhaps feel like there's a general feeling of discontent and a lot of animosity that plays out in that space. But of course, whether it is true or not is a question of wait and see, because we have gentlemen that are here on set to help us unpack and understand the situation there. Perhaps we could be overreading into some of the statements that we have. We have Ronald Ebole, who joins us for this talk, Tanzania/Uganda regional researcher with Amnesty International. Thank you so much for creating time. And then next to him is Benjamin Kitonga, who is an International Relations Society of Kenya Youth Advisory Board member and research lead under Ubuntu Nexus. Thank you so much for creating time. And we also have human rights activist from Tanzania, Vitali Maembe, who is based here. Vitali, you're based here? Unakaa hapa? I just come for the... Oh, you just came? Yeah. All right, karibu sana, karibu sana. Kwa hiyo unapiga kura, utarejea nyumbani kupiga kura au vipi? Natamani niende na nafikiri nitajaribu kufanikisha hivyo. Sababu sijui kama wale wa Tanzania wanaishi Kenya wana uwezo wa kupiga kura wakiwa sehemu hii, au na wengine ambao wanaishi katika nchi tofauti tofauti? Unapokuwa nje ya nchi, unapokuwa umeripoti kwenye ubalozi wako, kuna uwezekano wa kuweza kufanya jambo hilo, ingawa sina uhakika zaidi kwa hali ilivyo na uchaguzi huu. Kuna taratibu gani ambazo zinafanyika. Yeah. Unasema umetoka nyumbani majuzi tu au jana hata? Muda mfupi sana. Muda mfupi sana. Kwa hiyo uko vipi kule? Sijui maneno ya campaign labda waga inakuwaje? Kuna mambo mengi katika kampeni. Lakini mwaka huu ni tofauti na miaka iliyopita. So mwaka huu tumegawanyika, kuna ambao wanasema no reform no election. Alafu kuna ambao wanasema Oktoba tunatiki. Alafu kuna ambao wanasema Oktoba tunalinda kula. Kwa hiyo hasa hii matatu balaa lakini kura ipo. Kwa sababu tunazungumzia siku 3 baada ya hapa. Uchaguzi upo. Uchaguzi upo. Utafanyika. Kwa hiyo hata na reforms, hata bila reforms uchaguzi upo. Na wanaosema tutaandamana wapo. Tarehe hiyo hiyo. Na wanaosema watakwenda kulinda kula zao wapo nao. Sawa, tutakurejelea kuelewa zaidi ni vipi mambo huko. We come to you. Perhaps you could paint a brief summary, or just give us a brief summary of the Amnesty International assessment as to the political situation, the current one, and especially when it comes to the question of human rights. Many have argued that the environment isn't as friendly ahead of the general election in Tanzania. First of all, thank you for having me. And as Amnesty International, we just published a report, unopposed, unchecked, unjust, wave of terror sweeps Tanzania ahead of 2025 election. This report goes into looking at how the environment has been over the last 2 years as Tanzania heads to election. And we are looking back to 2020 when we issued a similar report, Lawfare, during the administration of President John Pombe Magufuli the late, where repression was on top. But now we are seeing repression being on steroids, if I may say. Okay. Nobody is spared, from a TikToker to an ambassador who would be abducted and would go missing. So some of the things that we are seeing in the context of the 2025 elections, which happens in a few days, one is interference of political parties by the electoral body itself. We have several candidates that have been barred from participating in the elections. We have a whole party, the main opposition party, Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, that has been barred from participating. Its presidential candidate, Tundu Lissu, is in prison as we speak. At least there was a release yesterday. I saw him celebrating, it should be yesterday, saying that at least he's managed to counter the accusations successfully. I carried a story on that. No, he's not been released, has he? It's your release, lakini alikuwa anazungumzia kwamba amefanikisha kuna matumaini makubwa ya kushinda kesi kwa sababu ya kuna aina ya ushahidi na shahidi kubaliki kitaratibu za kimahakama. Yes. Hiyo sasa haisaidii lolote kwa sababu tayari uchaguzi ndio huu.
Hakuna uwezekano wote wa yeye kuwepo wakati wa uchaguzi kama mgombea kwa uchaguzi huu. Labda kutokee jambo lingine lolote la kuhairisha au kusitisha uchaguzi. Yeah, because the next time is in court is 3rd November. Yes. So 3rd November, either President Samia Suluhu Hassan will have been sworn in, and what people are waiting for is only a declaration, because the only two main opposition candidates that would have given Samia some kind of a challenge is one, Tundu Lissu, and second, there was a defector from CCM, Luhaga Mpina, who was also disqualified. Right. ACT Wazalendo went to court, but the electoral body disregarded the court orders to reinstate him to run for elections. You're also seeing an electoral body that does not respect court rulings, meaning that even if elections were to be challenged at any level, then a CCM would definitely have its way. Yeah. But back to the report, we have documented killing of an opposition senior member, Mohamed Ali Kibao. Right. We have documented, disappearances, and more recently of an ambassador, former ambassador Humphrey Polepole, and 6 others who have disappeared, and the state has not publicly made any statement with regards to their whereabouts. We have documented curtailment of right to freedom of movement of Tanzanians and especially opposition leaders. We have documented torture, and recently of Ugandan Agatha Tuhaire and Kenyan activist Boniface Mwangi that were arbitrarily arrested, tortured and dumped near the borders to their countries. The case of Mwabili Mwagodi. So arbitrary arrests are the order of the day. Those are just not the cases that we have, is just prominent examples. We have documented cases where other foreigners have been denied their right to freedom of movement, which goes against the East African Treaty. And the case of Martha Karua, former minister in Kenya, the case of Willy Mutunga, a former Chief Justice, who were detained at the airport and forced to return when going to attend trial observation of Tundu Lissu. And we have also documented unfair trials, and the treason trial against Tundu Lissu is one of them, but there are so many attacks on opposition leader or critics. We've got Reverend Bishop Kitima, who was beaten a day after criticized the state. Right. We have the attacks on Polepole and other bishops. We have attacks on Gwajima, Bishop Gwajima, where after he criticized the state, and these are CCM members, these are members of the ruling party. After he criticized the state, his more than 2,000 churches were closed down, and members attempting to gather on Sunday outside the church were also met with full force, brutal force from the security forces. So there is a lot that is happening around elections, and what the picture is right now, we would say, is worse than what happened in 2020. Because 2020, there was more of use of law, as we rightly put the report, lawfare, but this time it's a wave of terror, a wave of fear ahead of the election. And we'll come back to you to understand just how this report and data that is out here can be helpful in making adjustments, because it's not yet too late, as many would want to argue. Because you understand the system of Tanzania is that once the election is done, there's no going back to court to contest. And therefore, it would be critical to save the situation at this early stage. So we'll be coming back to you to understand just how critical this data is in them making these adjustments if there would be need. But we come to you, Benjamin. Ubuntu generally would be about human virtues, about compassion, about humanity, about uphold of democracy, and in a way that is going to be favorable to everybody. When you listen to the report produced by Amnesty, what does this do to the element of Ubuntu, not just for Tanzanians, but basically across East Africa? So basically, I come to understand that the essence of the unity between Tanzanians is removed as a result of that. Allow me to introduce there's a doctrine that we keep on learning in school called political pluralism. This basically talks about how people are allowed to bring their ideologies, people are allowed to bring in their basic different leadership skills. But then when you look at what is happening in Tanzania and the reports that Amnesty has provided, you get to understand that democracy is not there, or rather I would term it as managed democracy, in that
people are only allowed to vote for a particular kind of person, because my colleague has just mentioned that Chadema was disqualified from the incoming elections on Wednesday because of they failed to sign some code of ethics. Yes, and also the one of their leaders was supposed to be a member of moving on to Mpina. Mpina was supposed to be a member of ACT Wazalendo for a period of minimum 30 days, which apparently he did not manage to qualify for that. So we are looking at a situation whereby Tanzanians are not in a position to be unified as a result of that. Yeah. Sawa sawa. Labda tukuje kwako. And Vitali, unamsikiza anavyosema Ronald, na anazungumzia ripoti ambayo wametoa kama Amnesty kwamba kuna ukandamizaji mkubwa sana wa sauti za pingamizi. Sijui wewe umeionaje pale nyumbani, na je, mnafanya nini labda kuzuia vitu kama hivi? Watanzania wanakwenda kupiga kura wakiwa wanahisi kwamba itakuwa ni kura ambayo ni safi, ni kura ambayo ni ya kweli, ni kura ambayo labda inafaa, kwa sababu sisi upande huu waga tunapata nafasi ya kwenda kusema tuna challenge kotini. Tunasema kwamba hii hatukupendezwa nalo na hili na hili na hili. Lakini kuna utofauti kwa jinsi ambavyo nyinyi mnaendesha shughuli za kura. Haswa baada. Kwa sababu kila kitu kipo kwenye katiba, na unaangalia kuna swala ambalo wapinzani hasa upande wa Chadema na watu wengine ambao si katika vyama wanalalamikia swala la kwamba huwezi kwenda kupinga mahakamani baada ya matokeo kutoka. Kwa ndio kuna masuala ya kuweza, ndio hizo reforms ambazo zilikuwa zinatakiwa kufanyika. Kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa yafanyike ya kisheria na mabadiliko mengine ambayo yanahusiana na tume ya uchaguzi ili kuwe na haki katika uchaguzi. Labda utatuambia ni vitu vipi haswa labda ambavyo ungeona kama ni vya msingi sana, kama vitatu hivi ambavyo labda vinazungumziwa katika hizi reforms ambazo zinatakikana kufanyika? Ya kwanza, kabla sijaendelea mbele, kwanza niseme mimi binafsi nakubaliana na ripoti ya Amnesty. Au ni maoni yangu mimi binafsi, kwa sababu kuna ukweli wangu, ukweli wa wao na ukweli wenyewe. Sasa nazungumzia ukweli wenyewe kwa sababu nimeishi katika mazingira yale na nimeyaona, na nimeona watu wa kawaida na watu ambao nimekuwa na bahati ya kuwa katika madaraja yote yani. Kwa hiyo hilo ni swala linalosema kwamba haki hiyo haipo sawa na watu hawako salama, ni kweli. Sasa tunapokuja kwenye masuala ya sheria za uchaguzi na namna nyingine, kama nilivyokuambia awali, tuna makundi matatu sasa hivi. Kuna kundi ambalo linasema no reforms no election, yani hao ndio wameamua kwamba wao uchaguzi haupo kama kuna marekebisho hayo, na kwa muda tuliokuwa nao serikali imeshasema haitaweza kumudu kuyaweka hayo marekebisho. Kwa hiyo ni kwamba swala lao wanalolifikiria hilo halipo kwa sasa hivi. Lakini kuna ambao wanasema Oktoba tunatiki, hilo ni kundi la Chama cha Mapinduzi CCM, kwamba wao Oktoba uchaguzi upo, watakwenda kuchagua na watachagua kiongozi wao. Alafu kuna ambao wanasema Oktoba tunalinda kura. Unajua katika Tanzania vyama vikuu vya upinzani ni viwili, ACT Wazalendo na Chadema. Sasa hawakuweza kuwa katika upande mmoja katika maamuzi yao. Kwa hiyo wale wengine ndio wakaamua kwamba no reforms no election, lakini wengine wakasema sisi tutakwenda, tutashiriki, lakini tutalinda kura. Na serikali kwa upande wake inasema utakiwi ulinde kura karibu, ukipiga kura urudi nyumbani. Kwa hiyo hilo swala lingine hilo na itatumia vyombo vyake vya dola kuhakikisha kwamba hilo swala linakwenda namna hiyo. Sasa hao wanaosema no reforms no election, wao wanataka nini? Wamevuka sasa hivi, wameshavuka hatua, wamekuja mbele kabisa baada ya kuona kwamba muda umepita na hakutakuwa na jambo hilo tena. Kwa hiyo wao wanasema Oktoba 29 wao wataandamana. Wataandamana kudai yale madai yao ambayo hizo reforms zao wanazosema. Lakini kuna moja ambalo wanalidai ambalo halipo kwenye reforms, kwamba wanaandamana kupinga utekaji na watu kupotea au mtu kukamatwa alafu hapelekwi mahakamani. Hilo ni la kwanza. Lakini pia wanaandamana kupinga sheria za uchaguzi ambazo si halisi, yani hazipo katika uhalisia wa maisha, kwamba hata ukishindwa hauwezi kupinga sehemu yoyote, ikitangazwa imetangazwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo wanadai, na madai mengine mengi ya kisheria ambayo yanahitaji muda ili kuweza kupitishwa kama sheria.
hapo itakuwa ni kupitia bunge au itakuwa vipi? Na ni sheria kwanza, lazima bunge lazima lihusike, lakini swala la kuliita bunge au kufanya mabadiliko ikiwa watu wanaamua na serikali inaamua kusikiliza watu, ni swala kuitana, kwa sababu wanaitwa watu na ndio watu wenyewe ndio wenye sheria yao na kwa hiyo ilikuwa ni swala la kuweza kuomba, lakini kila mmoja ameshashupaza shingo. Kwa hiyo labda nikirudi kwa wananchi wa kawaida kabisa, sisi sasa umeona, mimi nikiwa kama msanii na ni watu ambao nadili nao, ni kwamba watu wengi hawatashiriki kupiga kura kwa sababu kwanza ya kuogopa usalama wao kutokana na hayo makundi matatu hayo, kwa uoga wa kuhofia usalama wao. Lakini kuna wengine ambao hawatashiriki kwa sababu yale mambo yao walioyataka hajatimizwa. Lakini kwa ujumla watu, sio kwamba Watanzania hawatashiriki, kwa sababu ni jambo la kidemokrasia na ni muhimu sana. Uchaguzi ni kitu muhimu sana, lakini kinapokuwa hakipo katika hali ya kumridhisha kila anayechagua na kuchaguliwa, inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo sio kwamba watu hawapendi demokrasia, lakini kwa sababu katika historia demokrasia imetumika vibaya dhidi yao. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tumefikia. Labda kwa manufaa ambaye anatutizama usiku huu, Mama Samia anagombea urais, atapata pingamizi kwa watu wengine wa gari, kwa sababu tulikuwa tunazungumzia kina Tundu Lissu ambao sasa hawapo? Pingamizi lipo kwa sababu pia tuna wagombea wengi wa urais, lakini kwa maneno ya mtaani sasa hayo ambayo siwezi kuyathibitisha katika kisheria, maneno ya mtaani, na kwa sababu tunayazungumza na sisi, wacha tuyazungumze, ni kwamba wale wagombea wengine wagombea wa kubumba, wagombea wa kutengenezwa, na ndio maana alipoibuka mtu kama Luhaga Mpina akaonekana huyu mbona yuko serious, alafu mbona hatujakubaliana naye. Kwa hiyo wakasema naye wamwekee mapingamizi hayo sasa. Lakini uchaguzi wa kweli uko Zanzibar. Kule kuna shughuli nzito. Ni masuala ambayo bado Watanzania hawajatulia na kusema tunataka uchaguzi ufike. Wao wanataka kuangalia, je, uchaguzi huu utapitaje? Ndio swala ambalo limewakabili sana Watanzania, lakini wagombea wengi wanaonekana kwamba si wagombea wa upande wa wananchi, kwa sababu pia hata wengine wanampigia debe rais wa chama tawala wakati wao ni wagombea wa upinzani. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi. Wacha turejee kwake Benjamin kidogo. Benjamin, it's interesting that he acknowledges, number one, that there's going to be a lot of voter apathy. But briefly, to enlarge the conversation to a level of Kenya and Tanzania, it surprises me that he had the confidence to actually come and speak to us on the situation back at home. And he paints pretty much a true picture of basically what is happening there. We might not know his political position, but all the same you can evidently hear that he acknowledges what it is that Amnesty speaks about. When we are talking about, security concerns, when we're talking about security concerns actually that, cross over to other, spaces in the East African community, they cross borders. What would you make of what has been happening, in the East African community as to the question of security? We still have our very own individuals from Kenya missing in Uganda, and the many cases that have been highlighted here by Ronald. What does this paint on the question of democracy? Because elections, you would want to look at it as just one event, but what is bigger is the democratic space and how we get to protect it. Okay, thank you. That's a very wonderful question. On my end, allow me to start with the East African Community Treaty, specifically Article 6, paragraph D, which states that member states are mandated to demonstrate good democracy, good rule of law, and accountability amongst its citizens. Now, we are coming to a space whereby citizens are not happy with how governments are running. I think if I brought you closer home, if I actually brought you home, Kenyans are
specifically not happy with how the government has been running. Moving on to what happened in June this year and also last year in regards to the finance bill. We've also seen cases in Uganda whereby opposition leaders have been suppressed by the current government. Now we're also seeing the same thing in Tanzania. I think it's a case of people waking up and realizing that there is change that is needed, because we are moving away from democracy, we're moving towards authoritarianism. And I don't think countries should be moving towards that. I don't know if I'm making sense. Yes, you are. Yes. So I think democracy has shifted to what I earlier termed as managed democracy. So that in a way that people, or rather individuals, are the ones who are getting their own interests as a result of this, and not looking at the citizens. This is happening as we all are watching, as we all see reports being released by the human rights organizations. What do you suppose we should do to adjust this, and in particular just looking at what it is your own entity does? Because it's one thing for us to acknowledge that there's a problem, it's another for us to work towards curbing this problem, or towards actually, you know, giving it permanent rest. We need to put our leaders in check, in that we need to make them accountable. You know, there's a time that in Kenya we used to live in fear, in that whenever you spoke about something, something will happen to you, you'll just disappear or something like that. But do we really want to get back to that? No. I believe that the approach that the youth in Kenya have taken, specifically from 2024 up to now, is the correct manner. And through elections that are coming up, we should all turn up, come up with votes, and get the leaders who are viable, or the ones who deserve to be there, the ones who show that they're willing to lead, learn, and interact with their citizens. Yes. All right. Ronald, you have flagged the upcoming elections without risk. Without doubt, I mean, just looking at the risks that are, you know, going to be pegged into the exercise. Just how helpful are some of these reports? You know, Amnesty International being a great entity that literally is acknowledged and is listened to, and, you know, has seen a lot of reforms coming out of the reports that they dish out. How critical are these reports towards bringing reforms, you know, at an early stage where then we get to save the situation? Thank you. You know, what Vitalis just mentioned in terms of, you know, he believes in what we documented. The state has come out and, of course, in its usual style, punching holes into our report. And one of the other things that the report speaks about in terms of authoritarian practices, and what is actually mentioned and you alluded to, is the cross-border kind of repression that we are seeing, where, just to add onto what we need to do is to unite, because leaders have united at the top. You don't hear the Ministry of Foreign Affairs Kenya really speak on Bob Njagi and Nicholas Oyo. You do not see effort, you know, the same way when Agatha and Bonnie were missing in Tanzania, the same way when Maria was abducted here in Kenya, the same way when Kizza Besigye was abducted. Before that was 36 members of a political party in Uganda. Before that there were Turkey 7, who 4 were actually renditioned back to Turkey. So these authoritarian practices mean that leaders are united at the top. There needs to be solidarity here, so that whatever happens in Uganda affects me, affects Tanzanians. Whatever happens in Tanzania affects Ugandans, affects Kenyans, and in all manner. Documenting human rights violations is very important. One, it's already bringing the conversation. As I mentioned, Vitalis is already saying what, you know, he thinks about the report. I've received a lot of messages from Tanzanians saying that, you know, this is one step. The state coming to, you know, to really argue against the report is also another, because that means that it has made an impact.
And documentation is also important for future accountability, because I think most leaders always think that, you know, they've gotten away with whatever violations that they are doing. And especially if no one is there to document, no one is there to get the evidence, no one is there to really see and report what is happening. So this process, what other organizations, Human Rights Watch did its report a few weeks ago, of course, the state reacted in a similar way. It's almost like a copy-paste, an AI-generated response to anybody that, you know, tries to document human rights violations. But, you know, the pertinent questions remain. Where is Humphrey Polepole? Right. You know, almost 3 weeks, I think slightly more than 3 weeks. Where is, you know, Deusdedit Itsoka? Where is Mdude Nyagali? And so many others. Where is Chaula Shadrach? That's a TikToker. There are so many questions that even if the state would want to argue that we are not the ones with these people, then the state has got intelligence, it has got, you know, investigative bodies that should be able to go and find where these people are, whether they are kidnapped by, you know, criminal elements, and come out clean and say, you know, this person abducted themselves, as you know, some leaders in Kenya said about some people who were missing last year and this year, or these people were taken by criminal elements, and here we have arrested them and are taking them to court. So at the end of the day, we document because that documentation may not mean anything right now, but it goes into a process of record, and one day I think accountability and justice will be found. Vitali, mwanzo ni kushukuru kwa kupata nafasi ya kuzungumza nasi, kwa sababu wajuri tumewatafuta watu wengi na wengi walikuwa wanaonyesha uoga wa kuweza kuzungumza nasi. Mwanzo wewe umezungumza nasi na pia ukatuambia unaegemea upande gani, sio? Je, unajihisi kwamba uko salama hapa unavyozungumza wakati huu, au labda kuna hofu, au labda unajiaminia unasema kwamba wewe Mimi kwa maisha yangu mimi nimeamua nisimame upande wa haki. Kwa kama mtu atanifanya chochote kwa sababu tu nimetetea haki, hiyo ni swala la kwake yeye, swala la kwangu mimi. Na sitembei na silaha yoyote ya kujilinda, ni mimi mwenyewe. Kwa hata sitakaa tu hivi hivi, nitajaribu kujilinda kwa nguvu nilizokuwa nazo. Nikishindwa hata kwa ameshinda yeye, lakini ameshinda katika uovu. Kwa hiyo mimi sina mashaka na hilo, lakini nafanya kazi yangu ambayo mimi nimeichagua na siyofi na sijaanza leo. Kwa hiyo kwa namna fulani, wakati kadri ninavyojaribu kulinda haki za watu, ndivyo ninavyo pia jilinda mwenyewe. Lakini mimi naamini pia naisaidia serikali yangu, kwa sababu wakati mwingine kunahitajika mtu ambaye anaweza akazungumza ukweli wenyewe ili watu wajitafakari. Kwa sababu kama ripoti ya Amnesty International, kwangu mimi kwa nini naikubali? Kwa sababu serikali itapoipitia itaona hili sio kweli, hili ni kweli. Kwa hiyo kwenye lile ambalo ni la kweli watajirekebisha. Kwa lile ambalo wataliona si la kweli, watajua wanafanyaje, watalipinga labda kwa nguvu. Lakini hata wakipinga kwa nguvu, tayari kuna ambalo moja wapo watalirekebisha. Kwa hiyo italeta nafuu kwa watu. Lakini wote tukinyamaza, kwa serikali zetu zitakosa namna ya kujitazama zenyewe, kujitafakari. Na wakati mwingine unaweza kugundua mambo mengi, kwa nini watu wananiambia namna hii. Kwa hiyo mimi kwangu mimi kukosolewa ni jambo la muhimu zaidi, kwa sababu ndio linanipa mimi nafasi ya kuweza kujitambua. Kwa hiyo kwenye swala la kuogopa, uoga upo kama binadamu, unaogopa, lakini sasa unabidi uyakabili mambo. Kwa sababu mimi nimeamua tu nitetee watu kwa kutumia kazi yangu ya muziki, lakini siwezi nikakaa ndani najitungia muziki. Lazima niangalie wenzangu wananitafakari vipi na hali halisi ikoje. Kwa hiyo mimi nipo Kenya leo, lakini kesho nitakuwa nyumbani tena Tanzania, na kesho kutwa naweza nikaenda Uganda. Lakini pia napata amani zaidi ninapoona ushirikiano wetu umekuwa mzuri sana, na nakerwa zaidi pale ambapo vijana wa Kitanzania na Kenya wanahisi kwamba wapo kwenye mapambano, wapo kwenye vita, wapo kwenye kupingana kwa sababu tu kiongozi fulani wa Tanzania amepishana lugha na kiongozi wa Kenya. Kwa hiyo lakini mimi najaribu kuwaonyesha kwamba sisi ni wamoja kabla ya viongozi wetu kuja. Kwa hiyo hapo nyuma tulikuwa pamoja na tutakuwa na mustakabali mzuri kama watu wa Afrika Mashariki kama tukiwa pamoja. Kwa hiyo najaribu tu kuonyesha kwamba hakuna chuki. Kama kuna mtu aliteleza kwenye ulimi, basi kuna nafasi ya kuweza kujiweka sawa na wasiabebe kama
ni mambo ya chuki za kuendeleza, kwa sababu sisi ni ndugu. Naam. Tena kwa manufaa ya yule ambaye anatutizama jioni hii ya leo, unapiga muziki aina gani? Mimi muziki wangu sijui ni wa aina gani, lakini ni muziki wa watu. Au unazungumzia nini? Unazungumzia mambo ya muziki wa watu, kwa sababu ninachokifanya mimi situngi maneno wala situngi ujumbe. Mimi nakwenda kwenye jamii, nachukua ujumbe na uingiza kwenye muziki, natia ufundi wangu na urudisha tena kwenye jamii, naangalia respond yake. Kwa hiyo ni namna hiyo, na wakati mwingine inachelewa, watu wanachelewa kutafakari. Lakini ni kwamba muziki nautengeza ni kwa ajili ya jamii yetu sisi, jamii ya watu, kwa ajili ya kuweza kufanya namna hiyo. Natarejea kwako utupatie maoni kuhusu vile tunavyoona wasanii wengi sana wamejitokeza aswa kwanza kumpigia kampeni Mama Samia Suluhu. Sijui wewe unaichukulia vipi, lakini nitarejea baadaye utupatie labda taswira yako kuhusiana na hilo. But coming back to you, Benjamin, if the elections in Tanzania were to continue or to proceed under the conditions that are being mentioned right here or described right here, what risks does it do to, first of all, the democracy, just looking at the legitimacy of the results, and equally the element of human rights culture? Now, to address the first point, as things stand right now, the democracy in Tanzania is moving at a new time low, if I may say that. People are being, as my colleague had mentioned, people are disappearing. It doesn't matter who you are, by the way. You may be a TikToker, you may be an ambassador. Yep. It doesn't matter who you are. Now, when your own citizens are living in conditions whereby they are always in fear, that's not the way of living. If you could ask the second question, please. It's just basically the same thing. What does it do to the democracy, legitimacy, and equally the human rights culture if the elections were to continue in the manner that has been described? Okay, thank you. So the human rights index will also go down. I think there are so many reports that have come out stating that Tanzania is moving to an authoritarian regime, and that basically paints Tanzania as a country that is not hospitable per se. Also, if I may go back in the history books, when Chama cha Mapinduzi was fused, came as a fusion of Tanganyika African National Union and Afro-Shirazi Party, which were both started by Mzee Julius Nyerere and Aboud Dibai, if I'm not wrong. Karume. Zanzibar. Karume, yes. Tanzania was basically known to be a very peaceful country. Even when you go to the history books, you will note that Tanzania is one of the most peaceful countries. Tanzania has not even experienced any form of political instability. So now, with the cases that are coming out, the political, not political, people being taken by the government, there's fear. There is a case I actually read that a church was deregistered as a result of the pastor speaking against what is happening in the country. 2,000 churches. Actually, 2,000 churches. Tanzania's soft power ends up going down, and its strength in the East African community will keep on going down. And that, I don't think that's a good thing or a good face for a country. Yes. Labda nirejeshe kwako. Utuambie unaona vipi jinsi gani au kwa jinsi ambavyo labda wasanii wamejitokeza sana kumpigia kampeni Mama Samia Suluhu. Huenda labda ni kwa sababu ya kulipwa, au huenda ni kwa sababu wanaaminia kazi ambazo wanazifanya. Sijui wewe unalionaje hilo? Na haswa ambalo wanalizungumzia kwamba kwa muda mrefu tumeijua Tanzania kama nchi ambayo ni ya amani. Waga tunazungumzia mambo ya siasa huku, na siku zote tunaiangalia Tanzania, tunasema angalia Tanzania na demokrasia. Unaona kama mnakwenda sawa? Kwenye swala la wasanii naweza nikazungumza kwamba kwa namna fulani kufanya kampeni ya chama fulani si makosa. Kwa hiyo na kazi ya sanaa kama ilivyo, watu wote wana uhuru wa kuitumia sanaa yao kwenye kile kitu wanachokiamini. Lakini sasa
tunakwenda kwenye kazi zenye za sanaa. Sanaa lazima kwanza itende haki, ndio tunachokiangalia. Kwa hiyo cha kwanza ni jukumu la msanii mwenyewe kuamini kwenye haki kwanza. Kwa sababu pia sanaa nzuri sio aina ile ya sanaa. Sanaa nzuri ni ile ambayo inawapeleka watu kwenye matokeo mazuri na kuwafanya wakayafurahia maisha yao. Kwa hiyo hakuna ubaya kwa mtu akiimba nyimbo za starehe, nyimbo za siasa, nyimbo za haki, nyimbo za nini, lakini akiimba nyimbo za kuiharibu jamii inakuwa ni tofauti. Sasa tunaangalia, je, ni chama gani ambacho unakipigia debe na ni maneno gani unayazungumza katika kupiga debe? Umeona? Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba kama msanii unakuwa kama fundi seremala au unakuwa kama fundi mwingine, unakuwa unaikosea haki nafasi yako ya usanii. Kwa sababu fundi seremala mimi anaweza akaja tu akasema nitengenezee kitanda kiwe hivi, hapa pawe juu, pawe hivi, pawe namna hii, kwa sababu anakwenda analalia yeye na ni cha kwake na yeye ndo anajisikia raha. Lakini tofauti na sanaa. Sanaa ukiniambia niimbie hiki na hiki na hiki na hiki, lazima ni kwa wimbo una kanuni zake. Na wimbo huu sio kwa wewe peke yako, huu ni unakwenda kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ninachopinga mimi ni msanii kutumika kuiharibu jamii au msanii kutumika kuisimika serikali ambayo ina nia ovu. Mimi ndio hicho ninachokipinga. Lakini kama wanaamini kwamba serikali hiyo wanayoipigia debe ikikaa madarakani itawasaidia Watanzania, na kama hawajanunuliwa kufanya hivyo, kwa sababu kuna kipindi cha msanii kununuliwa na kuna kipindi ambacho msanii utakiwa ununuliwe. Msanii unatakiwa ununuliwe kwenye starehe tu, kwenda kuwastarehesha watu, kwa sababu pia burudani na starehe ni sehemu ya sanaa. Lakini kwenda kuwapotosha watu, mimi napinga. Kwa hiyo siwezi kuwaunga mkono, na kutoka hapo pia nafikiri hata mamlaka zetu ndani ya nchi na nje ya nchi pia zinatakiwa ziwe makini sana. Watu kama AU, watu kama East African Community, wasichukulie tu kama vile yani kuna watu tu kule wanaendelea tu na maisha yao, alafu baadaye likitokea janga kubwa ndio wajifanye wanaleta msaada na kuja kusaidia. Katika kipindi ambacho AU na UN na East African Community wanatakiwa wawasaidie watu wa Afrika Mashariki ni kipindi hiki. And I think that will come to you as a question as we sum it up towards the last minutes of this program. Is that the regional bodies, like he rightfully puts it, what is their role? What is their critical role at this very point? The election observers, what are some of the things that they need to highlight so that at least we save the situation? Most of these regional bodies should be able to address whenever there is a wrong that is happening. Especially what Amnesty does now, moving now to the East African Community. The East African Community actually provides election observers in some of these elections, and I believe that they will be sending observers to Tanzania this week. Actually, they should be able to point out issues that issues of malpractice that should be there, and also to provide guidelines, or rather just to provide guidelines on how elections should be, free and fair elections should be done, considering that Tanzania is a democracy. Yeah. All right, and we are summing it up. As you speak to the people of Tanzania this evening, and say the international community, so to speak, about, of course, the urgency that we get to see on the question of the human rights dimension, especially during this season of the elections. What needs to be done now that we know Wednesday is here, Wednesday is around the corner? Perhaps it's a do or die affair moving forward. Since I started working on human rights, or even started reading on human rights, there's something that has been mentioned about Tanzania being very peaceful. Zanzibar has always had post-election violence. By the way, people have died. Kenyans will go there a few months later for holiday. But Zanzibar in 2020, 2015, 2010, 2005, I don't know before then, people actually die. Forces from outside the country are brought in, because Zanzibar has got a different voting system where it's 2 days, 28th and 29th. And as we talk about the EAC, we talk about the UN, we talk about the AU,
I think it is incumbent upon them that all this information that they have, because they also issue their own resolutions and statements and all these very beautifully colored statements and condemnations. I think it's time that we move from the rhetorics. It is time that we go into actions. We've always argued, and this is an oxymoron because it's a serious joke, that Tanzanians fight and kill each other in Kiswahili. So that information does not get out there. Okay. And we are endeavoring to make sure that documentation continues happening so that nobody says that they did not hear. So I think it is high time that the international community, as we call them, come out and do not support a process that has a lot of human rights violations. The ESC cannot be sending observers into an election that is already flawed unless they're going there to also observe the human rights violations, report on it, and act on it. So that is what we ask, that these human rights violations documented, there should be accountability, there should be justice, and everyone that has been violated, there should be promise of non-repetition, but also reparation for those who have been violated. Thank you. Labda sekunde 30 wazungumzie Watanzania wenzako haswa wakati huu wanapokwenda kupiga kura tukimalizia. Mimi ninachoweza kuzungumza na Watanzania wenzangu ni kwamba hichi ni kipindi cha uchaguzi. Zungumza tu. Ni kipindi cha uchaguzi na imetangazwa kwamba tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Kwa wale ambao wanafikiri kwamba wana haki na wana wajibu wa kwenda kupiga kura, watumie haki yao. Lakini pia wale ambao wanafikiri kwamba tarehe hiyo ni tarehe ya wao kwenda kutoa maoni yao kwa kuandamana, katiba inawaruhusu. Na wale ambao wanataka kulinda kura zao, midhali kutakuwa na amani, wanalinda kwa njia ya amani, wasibebe bunduki kwenda kulinda kura. Waende. Mimi ninachosema kila Mtanzania atumie haki yake. Sawa, asanti sana. Wananiambia kwamba muda umetupiga kisugu, lakini nashukuru sana. Asanteni sana kwa kuja. Ronald Bole, Benjamin Kitonga na Vitali Maembe. Mazungumzo yatazidi kwa sababu ni Wednesday. All right, thank you so much for keeping us company. A lot of feedback, but of course the conversation continues on our socials. My name is Linda Lela. It was great having you. Appreciating the sign language interpreter as well, Catherine Simaloi, and the entire team for making the